Lovewins show with Guardian and his angel. Tell us more about this show, Guardian. Hi guys, Guardian Angel is my name. And this is Esther Musila, my angel. My queen. Asante sana. Lovewins show, funny enough. Watu wanaweza kufikiria kwamba hii ni show tu imetokea kwa sababu ya vile kumetokea mambo mingi. And then this is a show that I have planned. I've had in my vision for now 2 years. This is the second year actually ambayo nimekuwa nikipanga kufanya hii show. Basically Lovewins si show tu ya kuongelelea love kimapenzi ama intimate love, but it's the general love of God. Generally upendo unashinda. Love is the greatest commandment. So upendo kwa wale watu wako karibu yetu, upendo kwa majirani zetu, upendo kwa wale watu wako in need, na hiyo especially for those who are in need, upendo kwa kila binadamu, iwe mnajuana, iwe relative wako ama si relative, just love. When you realize when you love someone, it makes a difference. Ina make difference kwa life ya watu, ina make difference kwa life ya ule mtu anaumia, because kwa maisha hatujui vitu watu wanapitia. Unajua wakati mtu ako peke yake hujui kitu anapitia, and just one act of love kwa mtu inaweza kubadilisha kitu kubwa sana kwa maisha yake. So basically that's what Lovewins is, and for me I thought the best way to live my purpose is to campaign, is to fight and to make people understand how important love is, how important it is to love each other. So najua kuna wase wengi kwanza wanashangaa, why Esther? What stood out about her that made you choose her and not any other woman you've ever come across? It's a lovely question. One things of the heart. Kwa roho kweli na kwa ngumu sana kuelewa ama kuelezea. But this is what it is. In life we have a purpose. Kila mtu ako na purpose ambayo Mungu alimcreate I fulfill kwa maisha, na unapata kwamba hauwezi kufikia vitu fulani wewe peke yako. Unahitaji watu na kusaidia, unahitaji the people who will support you in the vision. But then what happens is sometimes you will find people who are attracted to you, or you will find people who you are attracted to, but these people cannot buy into your vision. Huyo ni mtu haizi wewe unaenda njia tofauti, yeye anaenda njia tofauti. Licha ya kwamba huyu mtu kweli anakupenda, lakini ile njia wewe unataka kwenda sio njia yake kabisa, na haizi kujilazimisha kubuy into that vision because it's not her thing. Example is if she would be a person who cares nothing about music, yeye mambo ya muziki sio kitu yake kabisa, so hakuna vile ataelewa vile unahitaji kusupportiwa in that vision. Why Esther is because even before we go to some place, she had already bought into my vision. She was already in the line of my vision before anything else. For us, even as friends, ni mtu ana understand kwamba this guy is in music and this is what he needs. What I need for my vision is not really a financial need, but my vision needs someone to support in terms of times when you feel like you're worn out kabisa, you don't want to think about music anymore. Kuna mtu anakukumbusha, remember hiki kitu uifanye kwa sababu yako, unafanya kwa sababu ya watu wengi. Kwa hivyo wewe ukigive up
kuna watu wawili watatu ambao wanategemea kusikia kitu kutoka kwako na hata kuipata. Unaona? So kuna huyo mtu ambaye asubuhi unaamka kama au feel fanya shughuli za muziki, baada ya kupigia kwambie jamaa kuna hii na hii na hii ile lazima ifanyike. Una understand? Even Esther as my friend is already someone who has bought into my vision, who is very supportive kwa vision yangu, and of course how also what she wants to do. Pia mimi nimebuy into that vision, na hazipigani hazigongani kwamba ati kuna vile inamfanya kaeni kama ana lose line yake kukuja kwa kazi yangu. Unaona, anaifanya freely, anapenda muziki tayari, so simlazimishi kupenda music yangu. Una understand? Na pia amekuwa an ear to my music. Sometimes when I record the reaction she will give towards that music, nitajua hii iko sawa ama there are things I need to change. So I think that is an explanation enough. Okay, sisi tunakujua kama msanii, umeimba everywhere, tumeweza kusikia neno la Mungu through you. Unaimbianga mresho wako kweli? Ina depend, si worship pamoja. Watu wana video zetu mob zile si uimba pamoja. Waachana na worship. Wewe unaimbianga dem yako jua vile unamlove. Once in a while hapo. Sasa nimefurahi kagita kidogo inatembea. Unaona kama unaweza mwimbia kangoma tu kiasi leo? Yake sasa yeye. I think in the next episode tutaanza na hiyo. Definitely. Definitely. In the second episode of Lovewins, I think we will start with that. So apart from your love that you two share, personally, wewe Guardian, how did you find out that people were trolling you on social media? In studio, tulienda kufanya mazuri. My new song with Moji Shot Baba. I remember it was on a Tuesday. Was it on a Tuesday or Monday? Kuna Monday, mingia studio mimi na Shot Baba pale kwa Vicky Pondis. Just after recording the song, we are heading out of the studio. Nikaona text. Rafiki yangu fulani amenitumia text kama image hivi kuangalia. Ni screenshot ya a lady on Facebook amesema, "Aya, kumbe huyo crush wangu alishachukuliwa." We. Alafu already my comments zimeshaanza kuteremka, so ameni screenshot ya. We, nilichoka kwanza because for me sijai ku experience hiyo kwamba sasa kuna hiyo clash, but najua sio kila mtu ananipenda kama msanii ama kama binadamu. Kuna tu watu na hiyo ni kwa human. Kuna wale wase hata kama hajai kukuona, akikusikia tu anasikia roho yake na anapenda huyo jamaa. Na kuna wale watu usikia tu hapana, msesi mfiligi, na hiyo ni kawaida. So for me ilikuwa first time yangu sasa kuona wale wase unifeel na wale wase wanifeel wamepatana wote kwa ground moja. So hivyo ndo nilijua, nilitumiwa tu text nikaambiwa my friend leo umeisha. So nikafungua kuangalia nikajua bas leo amenipata. Na emotion yako ya kwanza ile tu ukweli wa Mungu ulifeel aje? Your first emotion. Ya kwanza kidogo ilinitingisha kidogo. Because sasa sijui kutoka hapa inaenda wapi, but of course nikaonyesha Esther because we want us to do music, we work a lot together as far as music is concerned, So kwa hapo studio tu na mimi kamsho cheki bana. So ya kwanza ilitushtua kidogo because sasa hatujui hii kitu imetupata sisi wote for the first time. Yeye pia yeye hayuko kwa industry sana, so hizo ni vitu zija happen kwake. And for me, I've been here all this while, but only the positive guys have been showing what they feel about me, but sijapata sasa wale negative wale wanajuanga huyu si feel kitu. So ya kwanza ile nishtua kidogo, but by the time natoka studio kwa nishapo kwa nishajua basi because at the end of the day the one who posted the photos ambazo
watu wali screenshot zile walikuwa wanazitoa na post mimi nikiwa na yeye already ni mimi nilikuwa nimeshazipost. So hii ilikuwa already kuonyesha hakuna kitu na feature. So sijapatwa ni kama ati nimepatwa where someone has taken photos of us. No, ni mimi nilikuwa nimepost. Kwa hiyo ndio sababu sikushtuka because nili expect kwa sababu nimepost lazima kuna kitu inaweza kutokea. Yeah. Na ungependa kuambiaje wasewa mtaachana tu or it was too soon for us to find out about your relationship bado ikiwa a young relationship? So ungependa kuambiaje wasewa mtaachana tu? One, I don't know what they mean by a young relationship. It did not start when you guys knew it has started. So you don't know how young it is. You don't know how long it's been anyway. But then again, watu wa mtaachana tu wapo kwa wale you know it's a joke ambayo watu most of the people who sema labda kama joke, but for those who are serious about it, I'm sure you are not serious because how do you know anyway, so I'm sure ni joke tu wale watu huku hapo mtaachana tu, maybe ile kasa inakuonyesha ni kama ana feel kawivu kidogo, but then ni kawaida kwa binadamu, so tunai accept tu, but it's up to us. Sijui mtu akisema tunaachana anasema tunaachana kwa njia gani, because sisi hatujapatana ndio tuachane, tumepatana ndio tuweze kuachieve certain goals kwa life zetu, na as far as those goals ziko concerned si kitu ambaye tutatengana, because Lovewins, our love for each other is not just intimate love. Sisi ni marafiki, unajua, na tunafanya kazi pamoja. Kwa hiyo ile kazi tunafanya pamoja hatuwezi kuiacha, lazima tufikishe ile place tunataka kuachieve. So kama nangoja kwamba sasa ndio tutaachana, basi asante, lakini hatuachane. Sawa. So tumeona pia even after the incident umeweza kutoa mangoma back to back. Would you say that hii incident pia imeweza kuchangia in the reception ya your audience? No. For me, I think me waga back to back, release artist. Me utoa a lot of songs kwa sababu one niko na studio, I record a lot, and even before I had a studio, mimi nilikuwa na record. I mean, hii imekuwa weakness yangu. Wasio complain a lot. Huyu jamaa anatoa muziki sana. Because for me, I believe in releasing. I believe in releasing music, because once I have recorded the song, why keep it to myself? And I've not recorded the song for myself. Ni nyimbo ambayo inafaa kwenda huko nje. Any message God amenipatia kwa sababu ya watu. So nikisha record tayari, pressure yangu inakuwa itoke hii nyimbo, nifanye nyingine itoke. So kwa hii season nime release back to back music because at the end of the day sitaki kukuja hapa kama msee wa ma stories, nataka kuja hapa kama msanii. Watu wengi wananijua kama msanii na hii ndio job yangu. Kwa hiyo nikipata opportunity ambayo nimepata attention ya watu, basi ni time fit ya mimi kuwapatia muziki waweze kusikiza muziki pia. Okay. And do you feel like your social media platforms for both of you imeweza pia kugrow, because we can see you are also celebrating 100k subscribers on YouTube. And would you say social media platforms zimeweza kugrow sana? Yeah, of course. Unajua binadamu tunapenda udaku jamani. Binadamu tunapenda udaku bana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo unataka kuona huyu mtu ni nani. Unajua there are so many people ambao wako wananijua, wale wamenijua through whatever happened, and also for her, of course many people that did know her. So wanataka kujua, tunataka kujua huyu mtu ni nani. So of course we'll get people following, and of course even the subscription on YouTube has to grow, because there are some people who now discover kumbe ujamaa kuna muziki nyingi hivi sijai kusikia, so they would subscribe to also be able to listen to some of my other stuff. And there are so many people who heard the story first before they knew about me, and by the time they subscribe to my channel, mindset yao ina change kabisa about me, hata kulingana na ile story walikuwa wameipata. Kwa hiyo kumekuwa na growth kidogo ambayo tunashukuru God kwa sababu ya ile screenshot ya kwanza ile. God's timing is the best. Okay, yes. It is. So being let's say a person who was affected by the trolling and mean comments,
before we get to the advice that you'd like to give people who've gone through this, which was your worst and best comment that you came across during e-time? Wow, there's been so many comments that are good. I wouldn't pick on just one that was good, but there's so many people who are very positive. I would say, I really appreciate for the people who've been positive. Because as guys read, and how she reads a lot. I mean, she goes through all those things. She reads the comments, and sometimes she wants me to even see, but me stuck on. Understand? So some of the comments she would want me to see what you guys have said, because how she reads through just to know what people are saying out there. But me, kweli, most of them siko nasoma. Najua tu kuna kitu naongelewa, but then I don't want to read, so that it doesn't get to me. But the worst feeling was most of these people talking about us know nothing about us, and most of them know nothing about even what they're talking about. Meanwhile, this is something that has come out as just speculation. Someone is not really sure about it, but then it has come out, and someone picks it up and starts advising you, starts dissing, and watu wanaenda all the way hata kutukana mtu before ujue hii story kabisa from the horse's mouth. Hii kitu ni kweli ama ni uongo. Unajua hakuna mtu amekama out already kukuambia ni kweli, but then umesha go all the way. So I think hiyo ndio ilikuwa the worst feeling. I mean, just sitting down to think there's someone who's judging me, but they don't really know the person that I am. I think that was the worst feeling. But the best feeling is also to realize that there are so many people who love us. There's so many people who appreciate what we do. There are so many people who have chosen to not focus on just one thing, but to focus on other good things that we've done, and also there's so many sober people out there who will stand for you no matter what. No matter how things look, they will still stand and say, huyu jamaa mimi ni fan wake, mimi namtambua na muziki yake naendelea kusikiza. That was amazing. That was encouraging. What advice would you give any person who's gone through either cyberbullying, or they've come across the trolls and they've had the worst comments that they've ever come across in their lives? What would you advise them to do? First, I think any opportunity kwa issue for me to try to break down some of my thought, or some of the things that I think about the internet. Number one, mimi nafikiria ule mse alikama up na idea ya internet, nikiangalia sana reasons zile zilifanya come up nayo, ilikuwa of course in line with biashara. Jua vile ataget do kutoka kwa hii internet, understand? Because one, mse aizi spend time yake hivyo vyote come up na internet kwa sababu tu ya kujibamba. You understand? Of course ali come up naye kwa sababu aliona a business opportunity. That's why ali invest kwa internet, kwa sababu aliona a business opportunity. Now, this is what happens. The same internet, the same data ambayo iko available kwa watu wengi inatumika differently. There are people who use the internet to make so much money. There are people who use the internet to advertise their products. There are people who use the internet to study. And there are people who use the internet for entertainment. And there are people who use the internet to try and pull others down. So data ama internet ni kitu inaweza either kubadilisha maisha yako in terms of studies, biashara,
na kukupatia kitu kidogo ya kudishi kwa keja, ama ikuwe hapo kwa sababu ya kuku-entertain na ukae mahali kwa nyumba yako na usipate kitu, una-entertainiwa ukiwa njaa. Unaona? Sisi wote tulikuja Nairobi kupiga hustle. I mean, sisi wote tunatafuta do. One, tuweze kudishi, na tunatafuta do pia tuweze kulipa rent. Watu wa Nairobi mna understand vile rent utupeleka mbio. So, hii job yote si uamka asubuhi kufanya. Hatufanyangi because tunapenda job. Most of us. For me, naweza sema mimi hufanya job yangu because naipenda, because it's my passion. I mean, mimi nafanya kazi yenye hiyo ni kitu napenda kudu, nitaidu hata kama sina do ama hata kama sipati do. But then most of us guys tunaamka asubuhi kuhustle ndio tuweze kupata kitu. So kama unaweza tumia internet yako kutukana mtu na hileti kitu kwa meza yako, then lose ile purpose ya hiyo internet. So I think hii ni challenge yangu kwa especially wasewa yangu wale troll, ama wale so take time yao kwa advice watu kwa internet, ama utatake time yako kutoa comment yako kuhusu a certain situation ya mtu, ama kuongelelea kitu mtu amefanya. Number one, life yako iko aje wewe mwenyewe? Do you have everything figured out in your life? I mean, wewe uko sawa kabisa, una feel you're successful kwa ile kitu una do. So una need sasa kuanza ku advise a few other people on doing the same. You know, wewe uko aje before ingie kwa issue ya msee ndani kabisa, ni kwa wewe ndo unamwambia vile unafikiria, ama and of course everyone is open to their opinion as far as kitu iko online iko concerned, because iko online, iko in public, kila mtu ako na opinion yake. But then wewe kutoa opinion yako, one, inasaidiaje huyo mtu? Two, wewe inakusaidiaje? Umelearn nini wewe kupitia kwa hiyo situation? Kwa hivyo mi challenge yangu itakuwa wasa wanatumia hii internet kubadilisha maisha yao, na uko hapo unatumia hii internet kutukana wase, kucreate ma accounts za kutukana wase. So unapata haikusaidii, inakupull down wewe mwenyewe. So Guardian, what message do you have for the trolls and cyberbullies out there? Challenge yangu kwako ni kwamba, because to just tell you the truth, music career yangu imekuwa affected sana na internet positively. Most of the revenue ama income ambayo nimekuwa nikimake kwa music yangu imekuwa kutokana na internet, kutoka online. You understand? Imenipatia platform ya kumarket job yangu, imetake positively internet. Imenipatia platform ya kumarket job yangu, imenipatia platform ya kusell product yangu. So hii ni challenge yangu kwako. Unatumia data yako kudu nini? Understand? Unatumia internet yako kudu nini? Unatumia internet yako kupull mwingine down. Unajipull wewe mwenyewe. Because as much as situation fulani itafeel ni kama maybe umenitukana ama umeniandikia comment ya kunionyesha madharau ama kitu kama hiyo, maybe itani affect ama itakosa kuni affect, but at the end of the day hiyo platform umetumia kunitukana ni platform inaniletea unga kwa meza. You understand? Kuja kwa YouTube yangu hapo chini unitukane, hiyo already umeview job yangu ukanitukana kwa hiyo job, but at the end of the day itanipatia unga kwa meza. You understand? But then unaweza tumia the same platform yangu instead ya kunitukana, cause hapo kuna a few people ambao wanaangalia job yangu, upost product yako. You understand? Upost hapo comment waambiwa say please check out my product, or check out my song, or check out what I have done. So through that people will be able to see also what you have done. So one, umenijenga because umeniandikia comment fiti, alafu hapo ukapata mtu wa kwenda kuona job yako.
But the moment unakaa kwa social media yangu ama kwa platform zangu kunitukana, already kuna wale watu wanacheki comment yako wanaona huyu ni mtu akona shida tayari. Unaona? So umekuja kujiaibisha kwa platform yangu in the name of kunitukana. You understand? Because one, there are people who believe in me that hauwezi kunitukana i-change mind yake. Na hata kama watu wana change mind, God hayuko shaken on the throne at all because of what people are saying about me. You understand? If God has called me to serve him, mind yake haiwezi kuchangewa kwa sababu ya trolls. Haiwezi kuchangewa kwa sababu ya comment mbaya ambayo mtu ameweka kwa platform yangu. So it's my challenge to you. You know, use your data well. Use your data kwa njia itakusaidia. Understand? Acha kutumia data yako kufanya vitu hazikusaidii na hazisaidii mtu mwingine. Hiyo ndio upendo. Sasa hiyo ndio love wins. Love wins ni kama uni support na ujiposition pia wewe kwa kuitisha support. Understand? Hiyo ndio upendo. Penda kazi yangu, penda na kama unipendi ama kama unifeel, which of course is allowed, sio lazima. Kama unipendi ama unifeel, hakuna hata haja usubscribe. Unaona? Hakuna hata haja unifollow. Sasa unajua pia unajiaibisha, umenifollow alafu unanitukana. Sasa wewe unafollow kitu utaki kwa nini? Unafollow mtu unafollow mtu unamchukia kwa nini? Na atapop kwa account yako akipost kitu. Unaona? Kama mtu unamchukia utaki anything to do with them, just unfollow them, you know, and just keep off from them. You know, instead of coming to aibisha yourself, you know, dissing these people, giving your opinion about them. Meanwhile, hawa watu wanaendelea na life zao. Hawa watu maisha yao yanaendelea kukua better every day. Hawa watu at times hawasomagi hata hizo comment. No. So ni challenge yangu leo kwa watu ni to try tuone ile vile tunaweza tumia internet ama data ku better life zetu, which watu wengine wanafanya. Kuna watu wana make hundreds of thousands kupitia internet. Kama amekaa tu kwa hao. Wengine wetu tunafanya kazi ngumu, naenda na hustle huko, na saa zile kwa hiyo kazi ngumu ukipata opportunity kidogo kwa mtandao unatukana mtu. Ukipata opportunity kidogo kwa mtandao unafanya kitu ofala na una struggle. Na another person amekaa na the same mtandao anatengeza maisha yake. Kwa hiyo mimi ni challenge yangu kwako, wewe jiulize tu, wewe unatumia data yako kufanya nini? Kujenga maisha yako ama kujirudisha nyuma? So what message do you have or advice to victims of cyberbullying? I think me going through it imenisaidia sana kuweza ku understand also a lot of things. Understand pia vile unaweza kutreat vitu kama hizi, because me being a public figure, of course kuna wakati tu ingetokea. Hata kama ingetokea saa hii, kuna wakati fulani ingetokea na ingenishake. So for me, tumeweza ku go through it. One for me by ignoring, you know, sitaki kusoma, sitaki kujua mtu anasema nini. So most of those things that were said, I didn't see them. So mimi sijui, nakaa tu ni kama kweli sijui kuna kitu ime happen. So nili ignore. One, kwa sababu mimi najijua. Najua mimi ni nani, najua vision yangu ni nini, najua nataka kwenda wapi kwa maisha. Kwa hiyo kitu mtu anasema, mtu anijui, mtu pia mimi simjui, because most of those people kweli ako nyuma ya keyboard, hauoni sura yake, wewe hamjuani, hamjai kupatana place yote. Kwa hiyo kitu anasema clearly anaongea kitu yeye hajui, anaongea tu kitu anafikiria but hajui ukweli about it. So one ni kuignore kabisa. Two, like for me, I felt like of course I wanted to just let it go, let it slide, but I felt like I had to also come out and, you know, stand for myself and to just let people know that this is what I feel about my life, and these are my choices and my decisions about my life. At the end of the day, kila mtu ako na life yake na anajua vile anataka kuishi. Kwa hiyo saa zingine jiaminie tu, jisimamie. Kifili kama mtu anakujaja ama anakupeleka njia yenye si wewe, huyo mtu just tell him no, yes, I'm not that kind of a person.
mimi ni mtu fulani and this is who I am and I believe niko sawa. Understand? So jisimamie, stand for yourself. Number 3, don't let those things get to you. Tumia hiyo opportunity ya mtu kukutukana kuonesha huyu mtu wewe ni nani. At the end of labda hizo trolls, mtu anaweza kuwa amechange mind yake kukuhusu ama inaweza kukuza life ya mtu. Understand? Kwa hiyo hizo ni vitu kweli haifai kukuumiza hata kidogo. Najua ni vitu chungu, opinions za watu about you, but don't let it kill you, because I know there's so many people ambao hata wamefika point ya kukuwa suicidal. Kuna watu hata amejiua kwa sababu ya vile watu wamemtroll, kwa sababu ya vile watu wamemtukana. Kuna watu life yao haiendelei, ameingia into depression. Kuna ule mzee sasa yani hajioni kama yeye ni kitu kwa sababu tu ya opinions za watu wengine kumhusu, na hao ni watu hawakujui, ni watu hawajai kukuona. Kwa hiyo sikubali mazee, sikubali hiyo kitu iko down. Mama for yourself, you know the person that you are. Wewe tu peke yako ndio unaweza kutuonesha wewe ni nani, na Mungu ndio anajua wewe ni nani na unaenda wapi. And I believe the purpose of God ni to make, you know, the successful people, to make prosperous people. So if that is the plan of God and He's the one who created you, why not live by the word of God? Don't live by the word of people, what people say about you, but live by what God says about you. Amen. Thank you guys for watching our first episode of the Lovewins show with Guardian Angel and my angel. Thank you for being on the show, City. I love you. You guys watch out for more and more episodes of the Lovewins show and a lot of other things that will be coming through to you. Asante sana. Make sure you subscribe to this channel down here and finya your bell so that you get notifications when we put up more and more episodes. Asante.